Hola, bienvenidos de nuevo. Vamos a seguir con la guía de Agatha, Christie, Asesinato en Orient. Vamos a jugar la parte 4. El único que tenemos. Hércules Poirot es uno de los personajes más famosos y longevos de Agatha Christie. Apareció en 33 novelas, 2 obras de teatro y más de 50 relatos cortos publicados entre 1920 y 1975. I had just been promoted to detective after 5 years on patrol. It was my first time on a major case. It had been a month since Daisy Armstrong was kidnapped. The Armstrongs were desperate for some sign of hope. I was there only for paperwork, to fill in some blanks. Vale, aquí fue donde nos quedamos. Ahora tenemos a la agente de policía, llevamos. Vamos a ver. El secuestro de Daisy Armstrong. Me han enviado otra vez a entrevistar a Susan, la niñera de los Armstrong. Su testimonio original se ha perdido. Familiarizarte con el caso. Debería leer el expediente otra vez. Es mi primer caso importante. Vale, seguramente lo que está pasando en el asesinato del tipo ese en el tren está relacionado con el secuestro de esta niña o no, ya veremos. Bueno, Daisy Armstrong, una niña de 3 años, hija de John y Sonia de Sonia Armstrong. La víctima fue secuestrada en algún momento durante la tarde del 24 de febrero de 2019. El secuestro se produjo en la residencia de los Armstrong, donde se estaba celebrando un evento. La señorita Moreau, la niñera Daisy, descubrió su desaparición aproximadamente a las 10:45. The investigation is now part of a pile of investigations, and my captain sent me here just to dot some I's and cross some T's. Se halló una escalera en la parte exterior de la ventana del dormitorio de la niña, que fue utilizada para sacar a Daisy de la casa.
La ventana, que normalmente estaba cerrada por dentro, fue hallada abierta. En el bosque cercano a la casa se hallaron marcas de un vehículo con tracción a las 4 ruedas. Ningún invitado a la fiesta acudió en un 4x4. The crime was audacious. How could the kidnapper know which was the window of Daisy's room? No, they could use a ladder to reach it, and no, they could enter the room without being seen. Bueno, la secuestraron y la mataron a la niña. Ojo. Después de que las autoridades implementasen los protocolos correspondientes, los actos siguieron las instrucciones que les habían proporcionado y pagaron el rescate de $1 millón el 1 de marzo del 2019. Desde entonces no ha habido más comunicación por parte de los secuestradores, que tampoco han entregado a Daisy. La investigación sigue en curso. Bueno, no se sabe si ha muerto o no, pero han dado el rescate y no lo han soltado. Por lo tanto, hay indicios de que algo ha pasado. ¿O no? The misspellings are clearly on purpose, and they didn't return the child when the ransom was paid. The misspellings are clearly on purpose, and they didn't return the child when the ransom was paid. Nombre: John Armstrong, edad 38 años, ocupación coronel, retirado de las Fuerzas Armadas Británicas. Declaración: estábamos realizando un evento social para recaudar fondos para un museo local. Había muchas personas, incluidas algunas que no conocíamos de nada, y todos estábamos muy ocupados. Entonces oímos gritar a Susan, la niñera Daisy, deben de ser las 10:25 o 10:50. Mi mujer y yo subimos a la habitación de Daisy. Susan estaba llorando histérica. Daisy ya no estaba en su cama. Y en la almohada había una nota pidiendo un rescate. How could the child be taken with so many people in the house? Nombre: Sonia Armstrong, edad 32, ocupación ama de casa. Declaración: la última vez que vi a Daisy fue a las 10:30 aproximadamente, cuando subí a su habitación para ver cómo estaba. Me di cuenta de que Susan no estaba allí, pero Daisy dormía plácidamente. Me senté con ella unos 10 minutos. Di por hecho que Susan volvería pronto, así que regresé a la fiesta. I can't imagine the pain her parents felt when they realized Daisy was gone. How are they going to feel when they realize I have no answers for them? Only more questions. That's why I'm here. A damn computer glitch. Or somebody pushed delete instead of save. Whatever happened, we lost the nanny's deposition. So my entire contribution to the investigation is to take it again. Niñera, error de entrada del sistema 69. Necesario volver a tomar declaración. Registro de llamada de Armstrong y la señorita Morreau durante el día del secuestro. De 10:23 a 10:26, Sonia Armstrong, número, Don Armstrong. The phone record of the night of the kidnapping. The last call was for 911. Bueno, pues ya lo hemos visto. Vale, aquí hay 4 bigotes que encontrar aquí. John Armstrong, 38 años. El padre de la niña desaparecida y la madre, Sonia Armstrong. Y la niñera.
A topographical map, often more important than a road map in these mountains. Pues se ve espectacular, ¿eh? Oh, tío. Joder, me da resfriado. Están jodiéndome ahí. Los amigos. Vale, tiene limitaciones. No se puede pasar. Ay. No se puede pasar por ahí. Good evening. Colonel Armstrong? Yes. You're the detective they phoned about. Joanna Locke. I don't remember you. I'm newly assigned to the case. It's about time more detectives were involved. My wife, Sonia, she hasn't been herself. Every day is a waking nightmare for us. Tell me you've uncovered something new. I'm here to speak to your daughter's nanny. There was a computer problem. Her earlier statement has been lost. I see. We had hoped. Well, do as you wish. I won't be far if you need me. Their fairy tale became a nightmare. Their fairy tale became a nightmare. How are you doing? Are you holding up? You know, in the military, you're supposed to have the stiffest of upper lips. The Desert War taught me that soon enough. But this, it's difficult. Damned difficult. Harder on my good lady, of course. Do you know where I can find Miss Moreau? Her room is upstairs across the hall from Daisy's. She seldom leaves it. I won't be long. Take whatever time you need. Bueno, tenemos que encontrar 4 bigotes que pueden estar escondidos en cualquier rincón donde menos te lo esperes. Mira aquí uno, un bigote. I've earned a gold mustache.
A ver, la ambientación del juego está muy bien, ¿eh? What a dear child. What a dear child. Sympathy and support for the Armstrong family during this difficult time. Thoughtful, but never enough. Joder, macho. Esto tiene... Parece ser que el asesinato del tío ese en el tren está muy relacionado con la desaparición y muerte de esta niña. Esto tiene una pinta muy, muy fea. Vale, aquí está la niñera. Y para darle más misterio a todo esto, un gato negro encima de todo en la cama. Toma. A toy train. Now here I am on a real one. Lyon, in France. A lovely looking city. A ver. Bueno, hay que hacer declaración a esta señora. Un momento. Hello, are you Suzanne Moreau, Daisy's nanny? Yes? I'm Joanna Locke, a detective working on Daisy's case. Is there any news? I'm afraid not. How can I help you? I'm really sorry. I'm afraid I have to take your statement again concerning the evening of Daisy's disappearance. There was a computer problem. Your statement was accidentally deleted. Of course. I want to help any way I can. Tell me about that night in your own words. The Armstrongs had a party to raise money for a museum, I think. Mrs. Armstrong is on her board. I was in charge of Daisy. I stayed with the little one all evening, playing with her and reading books to her. She couldn't sleep with all the noise and the comings and goings. When did you notice Daisy was missing? I was only gone 5 minutes to phone my mother. She's in the hospital. When I returned, Daisy wasn't in her bed. I thought she might have gone to look at the party, but then I saw the handsome note on her pillow. I screamed and screamed. I couldn't stop. Did you notice anything unusual before that? I was with Daisy all evening. Finally, she fell asleep. I didn't see anyone else or notice anything in particular. Do you have any idea who did this? No! I can't see who could have done such a horrible thing. The Armstrongs are such good people. Like my own family. Thank you for giving me your statement again. I'll get back to you if I have any questions. I won't be far. Okay, I have Suzanne's statement, but her answers need some checking.
Toma la declaración, señorita Monroe aseguró que estuvo con Daisy toda la tarde y que la niña estaba despierta. La señorita Monroe asegura que estuvo con Daisy toda la tarde y que la niña estaba despierta. Después fue a llamar a su madre, que está hospitalizada. Desde luego que 4 bigotes en una zona tan... Solo he encontrado uno. No sé si ya miran todos los sitios ya. Vale, esta es la madre. Que está embarazada. The world through the eyes of a child seems so sweet. A toy castle. When I was a kid, I had a police station and a tiny squad car with a siren that really worked. A gold mustache. Vale, segundo bigote. Thank you very much. Nosotros no sé dónde cojones está. Mrs. Armstrong, my name is Joanna Locke. I'm a detective investigating the kidnapping of your daughter. May I talk to you? When is your baby due? Mrs. Armstrong? Sonia? I don't want to talk. I just want to see my daughter again. That's all that matters. The poor woman. I can't imagine how she feels. And another baby on the way. I want to help, but I'm here to take the nanny's statement, and there are no words I can think of to ease Sonia's pain. Por el momento hay que hacer esto, pero antes voy a mirar por todo otra vez. Porque es que una vez que salga de aquí, si no cojo todos los bigotes, no lo consigo. Vale, yo creo que me he dejado los otros dos. Thoughtful, but never enough. Puede estar por aquí así. Hay que mirarlo con cuidado. Did you see Miss Monroe during the party? I remember seeing her at some point, but otherwise, no. I was too busy with my guests. Wear the smile, shake the proffered hand. I won't be long. Take whatever time you need. Los otros dos bigotes están por aquí, seguro. Segurísimo. Como no sea que se desbloqueen nuevas zonas. Joder, macho. La inspectora de policía está buena, ¿no? No son mis ojos. Papi quiere montarte. Papi quiere montar.
Ahora vamos a subir a ver si nos hemos dejado un bigote por aquí. Bueno, la música que tiene también de fondo, dramática, te mete en que ha pasado ahí una desgracia fuerte. Aquí la está, tío, mira. No me voy a cantar más la cabeza, tío. Entonces tengo que meterme aquí. Nothing shocks me here. Bueno, Everything looks okay here. Nothing shocks me here. bueno, pues nada. Soy tonto. Everything looks okay here. Nothing shocks me here. Ah. Score. 1 for the good guys. Vale, con eso ya puedo. Ya puedo hablar también con la otra. Vale, entonces vamos a hablar. Antes de. Bueno, pues según el juego tenías que ver la foto para poder. Para que se pueda hablar con la madre que está mal. Vale, esa es la foto. Mrs. Armstrong? Let me show you this. Daisy, my little Daisy. I miss her so much. How good it is to see her face. I can't imagine the pain you're feeling right now. She loved her little stuffed animal, Fluffy. She took him everywhere with her. The kidnappers took it as well. They didn't have to. That means they wouldn't hurt her, doesn't it? Every lead will be followed up. You have my word on that. Thank you. I shouldn't lose hope. Somehow. I know it isn't my case, but I just made a promise, and I mean to keep it. Do you know where I can find Miss Moreau? She's in her room. Last door on the left. Do you know where I can find Miss Moreau? She's in. May I come back if I have more questions? Of course. Anything I can do. Pues no, simplemente era para eso. No tengo más preguntas. Y esta pues todavía no, hasta que me resuelva esto de aquí. Míralo. Bueno, pues hay que hacer esto ya. Bien. Aquí empezamos a al hacer intervención de nuestras pequeñas células grises.
Vamos por el capítulo 3, creo. Vale, vamos a ver, selecciona un elemento. Corteja los hechos en el expediente. Selecciona un elemento que no coincida con el testimonio de la señorita Monroe sobre su llamada telefónica. Los santos celebraron su fiesta para recaudar dinero para un museo, si no recuerdo mal. La señorita Armstrong forma parte de la junta. BGD. Vale. Vale, pues esta. This information does not correspond to what Suzanne told me. Suzanne said she left Daisy alone for 5 minutes, but Mrs. Armstrong says she stayed with Daisy for a while and Suzanne did not return. Hey, I'm a pretty good detective after all. Corroborar la historia. Los testimonios de la señorita Armstrong y la señorita Monroe no encajan del todo. Tengo que comprobarlo. Los testimonios de las dos mujeres definen cuánto tiempo al tiempo la señorita Monroe estuvo ausente en la habitación de Daisy. Me queda una más. Hay que hablar con alguien más. Tenemos que hablar otra vez con la niñera. O sea, con la madre, que diga. Tell me about the night Daisy was taken, especially anything about your daughter and Suzanne Moreau. Apart from seeing to our guests, I took a moment to check on Suzanne and Daisy in Daisy's room. Suzanne wasn't there, but Daisy was asleep. I sat with her for 10 minutes or so. Suzanne didn't return while I was there, but there's no reason for her to sit there all night when Daisy is asleep. I went back downstairs.
Okay, the stories Sonia and Suzanne tell don't match. I should recheck my file and track Suzanne's movements. Okay, the stories Sonia and Suzanne tell don't match. I should recheck my file and track Suzanne's movements. Señorita, señorita Monreal, señorita Acton no vio a señorita Monreal en la habitación de Daisy. Señorita Monreal fue a llamar a su madre a la otra habitación para no despertar a Daisy. Comprueba el número de teléfono en el expediente. Tengo que comprobar si la señorita Monreal mintió sobre algo. Vale. Esta es. That is not exactly what Suzanne told me earlier. Suzanne was on the phone more than 5 minutes. That is a great detective job. La llamada señorita Monreal duró mucho más de lo que ella dijo. Esta llamada de señorita Monreal tengo que controlar que confrontar a señorita Monreal sobre su llamada telefónica. Hay una discrepancia entre el testimonio de señorita Armstrong y la señorita Monreal. Necesito saber cuánto tiempo dejó sola Daisy la señorita Monreal esa noche. Hay que hablar otra vez con la niñera. Testimonio. If I understand you correctly, you left Daisy when she was not asleep? The party was very loud. Daisy was too wound up to sleep. I read her a Motley Mule detective story to try and put her to sleep. Daisy finally fell asleep. Right before Motley Mule solved his case in the book I was reading her. I had to make a quick phone call. No more than 5 minutes. But when I came back, Daisy was gone. Vale, confrontación. ¿Cuál de estas frases contiene una mentira? Vale, había mucho ruido por la fiesta. Daisy estaba alterada y no podía dormir. Le leí un cuento sobre una mula detective para ver si dormía. Daisy por fin se quedó dormida justo antes de que la mula resolviese el caso del cuento. Tenía que hacer una llamada rápida. No fueron más de 5 minutos, pero cuando volví, Daisy no estaba. Are you sure you were only gone for 5 minutes? 5, 6, what does it matter? It was very quick. Vale, según selecciona un elemento que compruebe que está mintiendo. El registro de llamadas. You say you were only away 5 or 6 minutes, but Mrs. Armstrong says she was alone there more like 10 minutes. And the phone record shows that you stayed on the call for more than 30 minutes, way longer than you said. My mother is extremely ill. It's difficult for me. I may have lost track of time. When I came back, Daisy had disappeared. It must have been a coincidence. You have to be precise, Suzanne. A little girl's life is at stake. Why are you doing this? I didn't do anything wrong. I would never hurt Daisy. I need to check Suzanne's story. She's panicking. Why now? What is she afraid of? I should see if the Armstrongs can confirm what Suzanne told me.
Verifica esta señorita Morreau. He de verificar información sobre la madre de señorita Morreau. He de comprobar si la madre de señorita Morreau está hospitalizada y muy enferma. 2, 0 de 2. Una madre aquejada comprueba el número al que llamó la señorita Morreau. Esto vamos a dejarlo de momento. Esto también vamos a dejarlo antes. Vamos a esto. Vamos a hablar otra vez con la madre. I spoke with Suzanne. She was phoning her mother. That's why you didn't see her when you went to check on Daisy. Yes, her mother. I tried to call the poor woman earlier that week, but the hospital said she's been in a medically induced coma for more than 2 months. Suzanne told me she called her mother, but she would have known her mother was in a coma. Una de 2. I should see if the Armstrongs can confirm what Suzanne told. Ms. Moreau told me she called her mother. Well, why not? I believe they are very close, and the poor woman is not well. She needs some experimental treatment that isn't available yet in France. Vale, verificada. ¿De que es cierto lo de la madre enferma? I won't be long. Take whatever time you need. Bueno, pues... Hostia, verdad, si está en coma no puedo hablar. Bueno, vamos a hacer el nodo de la madre quejada. Llama a la madre señorita Morreau para verificar su coartada. Si no me acuerdo mal, creo que era este. The detective gets it right. The number you have called is not in service at this time. Please hang up and dial again, or contact your service provider. The number Suzanne called is not in service? A hospital? Uy, uy. A ver si va a estar relacionada la niñera con el secuestro.
Vamos a pedir explicación de por qué no ha mentido a la niñera. The number you called that night is no longer in service. I don't understand. That's the number the hospital gave me to call my mother's room. You told me you were on the phone with your mother when Daisy was abducted. As we said earlier, I didn't pay attention and was on the phone longer than I said. But since my mother is very ill, she had to leave her hometown, Lyon, because the treatment is not approved yet in France. She is in an hospital in Boston for a special treatment. I call her every night to check on her. When I came back, Daisy was gone. I'll never forgive myself. La confrontación. ¿Cuál de estas frases contiene una mentira? No presté atención y estuvo al teléfono más de lo que dije. Mi madre está muy enferma, está en un hospital de Boston para un tratamiento especial. La llamo todas las noches para ver cómo está. Cuando volví, Daisy había desaparecido, no me lo planeé jamás. Creo que es esta. La llamo todas las noches para ver cómo está. Are you sure you called your mother? Yes, every night since she was admitted in December. Selecciona un elemento que compruebe que está mintiendo. Claro, el coma. Que está en coma, no pudo haber hablado. Suzanne, I think you really care for Daisy. If you do, then tell me the truth. You can't have been calling your mother while she's in a coma. My mom really is in a hospital in Boston. She really is in a coma. I wasn't calling her. I was on the phone with my boyfriend, Noah. Why lie about it? Why are you panicking? Because he's gone. I haven't heard from him since the night of the kidnapping. I'm afraid he's somehow connected to Daisy's disappearance. That he was just using me somehow. But I swear I talked to him. Yes, for more like 30 minutes that night. So he couldn't have kidnapped Daisy at the same time we were talking. But he could have kept you talking so someone else could take Daisy. Yes, you can see why I lied. Can't you? I was afraid you'd suspect me of having something to do with it. You can understand that, can't you? Suzanne, I want to believe you, but you've made it harder to find Daisy. Do you realize that? Oh my god. What have I done? What's most important is not what you've done, but what you do now. Go. I'll be back to talk to you. No more lies, Suzanne. For Daisy, no more lies. Tío, que eso es real, tío. Esto se lo tienen estudiado, ¿eh? The name might lead us to that little girl. I am on this case now, whether my captain wants me to be or not. Es que la gente es que es muy mentirosa, tío, cuando tiene miedo de algo, pero no así es culpable, o por lo menos conscientemente. Son muy cobardes, tío, eso lo saben bien los policías y todo eso. Los investigadores y todo eso, todas estas cosas. O sea, aquí el juego lo tienen bien estudiado, quien lo ha hecho. Joder. La señorita Moreau mintió sobre quién llamó, en realidad llamó a su novio. O sea, que seguramente el novio la distrajo para que se llevaran a la niña. Y ella ha mentido porque cree que el novio la ha engañado. Bueno, cree, lo más seguro. Y quería encubrir al novio. Pero no era consciente, entre comillas, de que estaba perjudicando más a la niña. Entonces, en el caso del amor, pues esto también es el hecho de las mujeres, le gustan la atraen los malotes. Haya o no niños de por medio y secuestros y muertes. Y lo fuerte es que es verdad. Madre mía, menuda
Así es el ser humano. Por eso es tan buena Agatha Christie y su novela. Porque de cuenta pasa y peores cosas todavía. Lamentablemente. Bah. Averigua más sobre la novia de la señorita Morreau. Debo comprobar la identidad del novio de la señorita Morreau. He de comprobar la identidad de la señorita Morreau ahora mismo. Sigue siendo un misterio. Información sobre la señorita Morreau, 0 de 4. Especialización, señorita Morreau. Campeón de Morreau en busca de pruebas que parte del fueron su testimonio colectivo denunciado. Menuda tela marinera. Bueno, vamos a A toy inspeccionar. train. Now here I am on a real one. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Rosas y una N. Había ahí en un papel. Una etiqueta. A card from the florist. It's signed N. Otra vez la N. Víctor Hugo. Los Miserables. Huh. What's in the glass case? Oh, big surprise. Glasses. An Eiffel Tower keychain, but no key. Small jewelry box. By the size, I'm guessing earrings. Why put a key in a jewelry box? Objeto recogido. Ave pequeña. I expect Suzanne must have gone through a lot of tissues these past weeks. Vamos a la con Susan.
Can you tell me anything about Suzanne's boyfriend? I know she dated our chauffeur for a while. There was someone else she'd met recently, but I don't recall his name. Tenemos que darle a reconectar. A ver dónde se ha metido esta ahora. Aquí está, Susan. Any idea what this small key unlocks? No, I found it one day on the floor. I kept it in case someone lost it. I imagine these flowers must have been beautiful. Who gave them to you? The gardener. They're getting pretty wilted, but I hate to throw them away. Tell me about your boyfriend. Have you been together long? My boyfriend? Why? He doesn't have anything to do with this. Please, Suzanne, the sooner you answer my question, the sooner we'll be done. His name is Noah Garrity. I met him at a Lunar New Year party in Great Barrington. He is a kind and caring person, although, well, I miss him. He had to go away on business. He should be back. Tela marinera. Averigua más sobre el novio de señorita Moreau. Debo comprobar la identidad no identidad. Tercera habitación, vale, tenemos 6 con la habitación por ahora. Ahora vamos a hablar un momento con el padre, vale. Know anything about Miss Moreau's boyfriend? Her boyfriend? I know she went out with someone for a while there. More recently, I saw a man in a 4x4 who would pick her up on her nights off. He never got out of his car, just waited for her. She did seem to spend more time than usual on the phone these past few weeks, but she worked hard. We weren't going to begrudge her what free time she had. Since the abduction, she keeps pretty much to herself. I won't be long. Take whatever time you need. Poco de información del 4x4. Antes vamos a terminar de... La lebra. Ah. Romeo y Julieta. Lo abrimos con la llave.
That doesn't work. That doesn't work. Vamos a ver. Pone que no funciona. Empecé la habitación si te ha mareado. Todo. A ver, espérate. Senta Moreno dice que Jainero le dio un ramo de flores. ¿Por qué la guardó si ya estaban marchitas? Abre el libro cerrado. Este libro parece un diario con llave. Vale, vamos a ver. Tenemos que abrirle el... Ah, claro, tío. Mira la cerradura, tío. Ahora sí. Okay, Suzanne. Let's see what you haven't told me. ...9 de febrero del 2019. He pasado el día en el parque con Noah. Noto que cada vez se va abriendo más conmigo. He pasado todo el tiempo hablando sobre mi trabajo. Le conté el cariño que les tengo a los astros. Especialmente a Daisy. Me transmite que realmente está comprometida con nuestra relación. Hoy en día eso es algo muy raro en un hombre. 14 de febrero de 2019, San Valentín. Nag y yo fuimos a comer a la Laguna Azul, nuestro restaurante favorito. Al principio todo iba genial, pero todo se torció cuando Noah recibió un mensaje en su móvil. No sé qué sería, pero dijo que teníamos que irnos. No quería contarme nada más y nos fuimos a un sitio en las montañas. Finalmente llegamos a una cabaña en medio de la nada y me dijo que me quedase en el coche. Qué manera tan poco romántica de pasar San Valentín. 23 de febrero del 2019. No me ha traído flores. Suele ser muy atento. Aunque hoy me ha parecido que estaba distante. Espero que esté bien. Me gustaría estar ahí para él y que me cuente qué le preocupa, pero tampoco quiero interferir con su vida privada. 15 de marzo del 2019. Hace mucho que no escribo en este diario porque no tenía fuerzas para ello. Creo que esta será la última vez que escriba en él. Mi querida Daisy ha sido secuestrada y no he vuelto a saber de Noah desde ese día. Fue la noche que se llevaron a Daisy. Estuvo hablando y hablando por teléfono. Dejé sola a Daisy demasiado tiempo y ahora ha desaparecido. Creía que me quería, pero no he vuelto a llamar ni nada. Tampoco ha respondido a mis mensajes desde la noche que Daisy. Estoy perdida. Es culpa mía que secuestrasen a Daisy. No estuve allí para vigilarla. Está claro. La utilizó el novio. Lo que le compraron para el secuestro de la niña. El diario. Aunque se puede cerrar con ya su vida Morao, escondió su diario, que oculta.
Wow. Vale. Vamos a hablar otra vez con la madre. No hay nada que hablar. Vamos a hablar otra vez con ella. Tampoco hay nada que hablar. Por último con el padre, tampoco. I won't be Vale. long. Take whatever time. Por lo tanto, vamos a mover al expediente ya, vamos a buscar información del 4x4. Selecciona el elemento del expediente que coincida con lo que te ha dicho el coronel Armstrong. Anota su nombre, de aquí estuvo alguna. Aquí. These tire tracks could well be from Suzanne's boyfriend's 4x4. That's it. No rookie mistake there. I won't be long. Take whatever time you need. Vamos a ver para arriba. Do you know where I can find Miss She's. Can you tell me anything? I know. Pues. No sé por qué no. ¿Por qué me pone que me falta una aquí? Averigua sobre el novio.
Vale, está hecho, está hecho. The investigation is now part of a pile of investigations, and my captain sent me here just to dot some I's and cross some T's. The crime was audacious. How could the kidnapper know which was the window of Daisy's room? No, they could use a ladder to reach it, and no, they could enter the room without being seen. The misspellings are clearly on purpose, and they didn't return the child when the ransom was paid. How could the child be taken with so many people in the house? I can't imagine the pain her parents felt when they realized Daisy was gone. How are they going to feel when they realize I have no answers for them? Only more questions. That's why I'm here. A damn computer glitch. Or somebody pushed delete instead of save. Whatever happened, we lost the nanny's deposition. So my entire contribution to the investigation is to take it again. The phone record of the night of the kidnapping. The last call was for 911. Averigua más sobre el novio. Pues... no me deja hablar más. I won't be long. Take whatever time you need. Sympathy and support for the Armstrong family during this difficult time. I imagine these flowers must have been beautiful. The garden. Any idea? No, The number you... I- Tell me about your boyfriend. Have you been together long? my boyfriend? Why? He doesn't have anything to do with this. Please, Suzanne, the sooner you answer my question, the sooner we'll be done. His name is Noah Garrity. I met him at a Lunar New Year party in Great Barrington. He is a kind and caring person, although, well, I miss him. He had to go away on business. He should be back. Pues...
I can see why Suzanne didn't tell me everything about this, Noah. It's clear when he disappeared that she realized something was very wrong. Vale, tío. Esto. Esto es lo que me faltaba. Tread marks of a four-wheel drive vehicle were found outside the garden on the night of the kidnapping. Noah drives one, doesn't he? Where is he, Suzanne? If you know anything more about him, you have to tell me. I know what you're thinking, but it's impossible. He was very nice to me. He never did anything to make me suspicious. We went out to eat, to the movies. Just like a normal couple. He's not the only man in the Berkshires who drives that kind of car. Vale, confortación. ¿Cuál de estas frases contiene una mentira? Esta tiene una mentirosa. Sé lo que está pensando, pero es imposible. Conmigo siempre fue un encanto. Nunca vi nada que me hiciese sospechar. Esta tiene pinta de serla. Salimos a cenar y al cine como hace cualquier pareja normal. Él no es el único hombre de los Versailles que tiene un coche así. Esta. Estoy seguro que esta. You really didn't notice anything strange about Noah until he vanished? He could get moody at times, as if he had a lot on his mind. Selecciona un elemento que compruebe que está mintiendo. Claro, es San Valentín. In your diary, you say that Noah took you to a cabin in the mountains on Valentine's Day. You read my diary? I'm sorry, but we have to find Daisy. We both want that. So yes, I looked in your diary. You're right. He took me to a cabin in the woods. I waited for him in the car. He came out after a few minutes. He was very sweet and apologetic, but he never explained. We went back to the restaurant for dessert. Did you ever go back to the cabin with him? No, never. So what made Noah drive all the way to a cabin in the middle of nowhere? He left her in the car. Why was he there? This is important. I know it is. I can use Suzanne's directions to the cabin and compare them to the map of the area I have in my car. De la marinera. En la cabaña se hallaron marcas neumáticos en el 4x4. El novio señorita Morreau la llevó a una cabaña en el bosque. Sus explicaciones son precisas, pero todo lo relacionado con el incidente extraño. Tengo que encontrar esta cabaña. Averigüe la ubicación de la cabaña, de encontrar esta cabaña. ¿Qué es lo que me dijo señorita Morreau sobre el trayecto hasta la cabaña? Cruzaron 2 puentes y un bosque frondoso, luego pasaron un maizal a la izquierda y entraron a una zona repleta de árboles. I won't be long. Take whatever time you need. Bueno, pues creo que ya podemos reconstruir los hechos. Lo hemos hecho todo. Vamos a reconstruir los hechos.
escalera. Primero, segundo sitio hemos llegado. Se va a llamar por teléfono. Tercero, secuestrado entra por la entrada principal. Soldado sube por la escalera. Cuarto. El secuestrador agarra a Daisy. Y el quinto soldado se lleva a la pequeña por la escalera y desaparece. Score. 1 for the good guys. The kidnapper places a ladder under the window to Daisy's room. Then he joins the party, just one guest in the crowd. He somehow knows when Suzanne leaves the room, then sneaks upstairs. He opens Daisy's window, carries her down the ladder, and vanishes. El secuestrador llegó a los invitados luego se fue a Daisy para la escalera que la había colocado obviamente bajo la ventana del puesto de la niña. Bueno, pues ahora tenemos que ir. Tenemos que averiguar la ubicación de la cabaña. Vamos a dar para arriba un momento. Venga la armada con ella. Vamos con el padre. I won't be long. Take whatever time you need. Vale. Muy bien. Vale, pues tenemos que mirar el mapa ahora para ver dónde está la cabaña esa. Thanks to the information Suzanne gave me, I should be able to find the cabin on this map. That can't be the right place. Ah, vale, vale. Tenemos que dar con el... ¿Dónde es? Creo que es aquí. Probably not here. Ah, no, tío, me estoy jugando. Ah, aquí. I got it. The cabin has to be here. I have to find that cabin. I hope I'm not too late. Vale, hemos dado la cabaña. Hércules Poirot es uno de los personajes más famosos y longevos de Agatha Christie. Apareció en 33 novelas, 2 obras de teatro y más de 50 cortos picantes. Esto ya lo leí antes.
Cabaña, 29 de marzo de 2019, a las 10 de la noche. Okay, here is this famous cabin. Let's investigate. There's nothing but trees in that direction. I should focus on the cabin. Supongo que esta seguirá. Busca algún rastro de Nova. Esta tiene que estar la cabaña en la que Nova trajo a señorita Morreo. ¿Qué era tan urgente como para que Nova interrumpiese su cita con la señorita Morreo? Para venir a esta cabaña, eché un vistazo a ver qué encuentro. Echaré un vistazo. Míralo, aquí tienen que estar los otros bigotes. That barrel is sturdy enough. I could climb on it. Al momento vamos a bajar arriba. Me interesa encontrar los posibles bigotes por aquí. Un hacha. Aquí es donde llevaron a la niña, secuestrada. There's nothing but trees in that direction. I should focus on the cabin. That window is too high to see through. There's nothing but trees in that direction. I should focus on the cabin. Hello? Is anyone there? Nobody. I can't just waltz in without a warrant. No sabía. Ah, mira, mira, aquí. Ah, aquí estaba, Help yourself, Joanna. You earned it. el bigote. If only I could see what's inside.
was too high to see through. Noah brought Suzanne to this dump on Valentine's Day? What a romantic. It's Daisy's plush toy. If Fluffy is here, the kidnapper has been here. I have to get inside this cabin. Ha dado con la cabaña, tío. Ahora mismo está en directo, tío. Está que... Uf. Ha dado. Ha dado con el secuestrador. Pero la niña no está. Empty wine bottles. Somebody has been here lately. Ugh, an old hunting trophy starting to molt. Bueno, ya está, tío. Ya podemos tirar a casa. La A cojo. maul for splitting wood. Perfect for attacking doors. Look at that. A broken door to investigate. No need for a warrant. Some people seem to have played here before. Some boxes. I wonder what they were used for. Hay que reconocer que el juego está muy bien hecho, tío, y alarga las cosas de lo que es también la película y el libro. Como por ejemplo, bueno, por lo menos la película. Que la película, el libro no me lo he leído. No sé si también hablan de cómo descubren la cabaña y todo esto, la verdad. Pero aquí, las películas no, van directamente ya a lo del tren, van andando ahí. Pero no se ve a ningún inspector o inspector haciendo cómo descubre lo del secuestro y todo eso. The floor is scratched and worn in this area. The sofa must have been moved a lot. The stove is cold. Nobody's been here recently. Vamos a darle aquí. Tengo que buscar pistas que puedan conducirme hasta Daisy.
3, 8, 9, 2. That's a woman's hairbrush. Did Suzanne actually come in here after all? This bottle comes from the Blue Lagoon. It's fluffy, no doubt about it. Mira, el bigote que nos quedaba. Shiny con serio. facial hair. The good news is that it's gold. Vale, pues aquí había algo. A ver si podemos montarlo. Muy bien, había una trampilla aquí. Damn, it's booby-trapped. If I move, it could go off, and that countdown tells me it wants to go off anyway. Oh, oh. Es una puta bomba, tío. A ver. Oh, mierda. Vamos a ver. No, espérate. A ver, tío, que no.
Vale. Vale. Vamos a ver. La he liado. Dios, la he liado, tío. La he liado. La había hecho bien. Since I'm telling this story to you, Mr. Poirot, you should be able to deduce I didn't blow myself up. Let's see if I can remember how I diffused the bomb. Vale. Esta sí la había hecho bien. Era este. Y este segundo. ¿Era este? No, tampoco. Mierda. Oh. Since I'm telling, let's see if A ver. Solo me queda este. Vale. 1, 3. Y este de aquí es. that should do it. Conseguido. Wow, I wonder if that's how close it was. This would have ended my investigation right here. These rods are heading towards the canisters. It must be the trigger for the explosion. I smell a strong, sweet smell. Damn. I think these are filled to the brim with diethyl ether. Incredibly flammable. It looks like the kidnappers wanted to utterly destroy this place and whoever opened this hatch. A wooden crate? I have to open it. Bueno. Va a encontrar a la niña muerta. Daisy. No. I called in my discovery of the body. Then there was nothing I could do except protect the site for forensics. The forensics team arrived an hour later, cordoned off the cabin with crime scene tape, and went to work, looking for physical evidence, fingerprints, testing for fluids, DNA, any clues science can uncover. Pues nada.
Se encontró el cadáver de la criatura. Vamos a empezar ahora el capítulo 4. El arma homicida. They removed Daisy's body. The autopsy would take place in the morning. But I had one more stop to make. Bueno, ahora tiene que la inspectora dar la mala noticia a los padres. Oh no! That night, I swore to find the monster who killed that child. Agatha Christie escribió más de 30 obras de teatro, la más famosa de ellas, La ratonera. Se estrenó en 1952 y está considerada como la obra teatral de mayor permanencia mundial en cartel. El día de su muerte, los teatros de West End apagaron sus luces durante 1 hora. Bueno, pues aquí nos han contado, más apoyado, la inspectora, qué es lo que hacía en el tren. Ratchet, saw me? How? Daisy. She was awake? And then she collapsed again. I take the responsibility. She was weaker than I realized. Oh. Lie still while I examine you. Pupils dilated? I'm all right. Bueno, pues imagínense una inspectora por descubrir cada de una You are cría. far from all right. You have been heavily sedated. Your pulse is very weak. Suele tener secuelas. I have to finish my story. Ratchet can't escape again. Can't escape. Have no fear of that, mademoiselle. Ratchet will not escape. We must hear her story. This woman needs rest. I will let you know when she is recovered enough to continue. But I warn you, it will be some time. I understand, Doctor. Thank you. I have completed my preliminary examination of the deceased. I think that it will interest you. Indeed it will. And I have other witnesses to interrogate. You are right. Let's not put this poor woman in danger. There will be plenty of time for her to finish her story when she has recovered. By all means, tell me the results of your examination. Vale, análisis de personaje de la inspectora. Está claro que es norteamericana. Edad, pues ya nos lo ha dicho ahí. 32 años. Inspectora de la policía. Está claro.
That's the right answer. Nuevo misterio descubierto: el viaje de Orient Express. Hora de Can la you muerte. estimate the time of death? Rigor mortis was advanced, but not complete. I estimate the death occurred between midnight and 2 in the morning. That tallies with the witness statements I've collected so far. Causa de What la is muerte. the cause of death? Multiple stab wounds to the upper torso. It's odd there are no signs of a struggle. That might indicate one of the first wounds was enough to kill him. It seems that Monsieur Ratchet had taken sleeping pills during the night. Ah, that would explain the lack of defensive wounds. Racha fuma. Mr. McQueen and Mr. Masterman told me that Monsieur Ratchet didn't smoke. Can you confirm this? I can't say without a more extensive post-mortem. Puñalada. What can you tell me about the stab wounds? I counted 12 in all. 1 or 2 are so slight as to be practically scratches. On the other hand, at least 3 would be capable of causing death. The angle of the wounds is instructive. Most appear to have been struck by a right-handed person. But you see, this one, under the right armpit, it's not a deadly blow given the depth, but a right-hander couldn't have done it. It was most certainly struck with the left hand. So, our murderer is left-handed. No, it is more difficult than that, is it not? As you say, Mr. Poirot, some of these other blows are just as obviously right-handed. Está claro. Múltiple asesino. Do we have a first and second murderer, as the great Shakespeare would put it? The first murderer stabs his victim and exits left, turning off the light. Then a second murderer comes in the dark, does not see his or her work has been done, and stabs a dead body. Magnificent. You think so? I'm glad. It sounds to me a little like nonsense. Thank you, Doctor. Excellent work under difficult circumstances. Please let me know when I may speak again with Mademoiselle Locke. Of course. Dueño del líquido del cigarrillo electrónico. Yes, that's certainly a good place to start.
Book doesn't smoke. Even if he did, I doubt he would remember. I don't remember. Yes, I have personally seen some passengers smoking. I just have to remember who they were. I suppose likely they will give me the list of who smokes what. My little gray cells did not let me down. Se pasa a la señorita Luke. ¿Cuáles son los vínculos entre la señorita Luke y Ratchet? Continuar con los interrogatorios. Hay de seguir entregando a los pasajeros de este tren. 0 de 6. Señorita Luke está escondida. Ratchet estaba ahí. Sí. Vale. Et voilà. Es probable que señorita Luke estuviese siguiendo a Ratchet. Ah, está claro. Los apuñalamientos. Parece que en este tren hay dos asesinos, uno diestro y uno zurdo. ¿Qué probabilidades hay? Y cualquiera de los dos podría ser hombre o mujer, pero quien está claro que necesito averiguar quiénes son diestros y quiénes son zurdos. Dueño líquido de cigarrillo electrónico debería preguntar a quien fume mucho más. Debería preguntarle a alguien que fume mucho con quien ha estado fumando. Intentaré recordar a quienes de los que he interrogado hasta ahora fuman y les preguntaré a aquellos a los que no lo he hecho aún. ¿Quién fuma cigarrillo electrónico? Tengo que preguntar a las personas que interrogo si fuman cigarrillo electrónico o conocen a alguien que lo hace. ¿Quién fuma? Debo recordar quién fuma de entre la gente a la que he interrogado. Vale, pero esto vamos a dejarlo ahora, lo de quien fuma.
Vamos a How is mandar. Mademoiselle Locke, Doctor? Her vital signs are improving, but she is still unconscious. I understand. Thank you for looking after her. Diagrama de lesiones. Bueno, vamos a saliendo. Vamos aquí. Captain Arbuthnot, I beg your pardon, but could you answer a few questions for me? I'm grateful you found my ticket, Poirot, but now is not convenient. I certainly didn't expect such a resistance. Pues vamos a dejarla aquí. Vamos a dejar el directo de hoy aquí. En la guía de Asesinato en el Orient Express 2023. Adiós y feliz año nuevo a todos, amigos.